Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Να καλωσορίσουμε και τον σημερινό μας ομιλητή. Έχουμε σύντομα κοντά μας σήμερα τον Francois Becher. Ο Φρανσουά ασχολείται με το διαλογισμό της Ράτζα Γιόγκα για πάνω από 30 χρόνια. Είναι υπεύθυνος σε 25 κέντρα στη Γαλλία. Πέρα από την πνευματική διάσταση, έχει επίσης εμπειρία και στο τομέα της επιστήμης και τεχνολογίας. Έχει λάβει μέρος σε διεθνή συμπόσια ως ομιλητής γύρω από θέματα που αφορούν την επιστήμη και την πνευματικότητα και το πώς αυτά επιδρούν στην ανθρώπινη συνειδητότητα. Τις τελευταίες δεκαετίες το ενδιαφέρον του έχει επεκταθεί και στο τομέα του περιβάλλοντος και με κυρία προσέγγιση τον τρόπο που οι σύγχρονες τεχνολογίες επιδρούν πάνω στις κοινωνίες. Έτσι, από λίγο που γνωρίζω τον Φρανσουά, πίσω από όλα αυτά κρύβεται ένα πνεύμα ενθουσιώδες, αυθεντικό και μια οπτική βαθιά και ταυτόχρονα παιδική, θα έλεγα. Έτσι, μια παιδική περιέργεια για να διερευνήσει διαρκώς, ανοιχτό πνεύμα, να κατανοήσει βαθιά και να μεταφέρει την εμπειρία του. Έτσι, ας ακούσουμε τι έχει να μας μοιραστεί σήμερα. Thank you. You're welcome. Thank you. Good evening. Καλησπέρα. Kalimera. Καλησπέρα. Kalispera. Yeah, Kalispera. Kalinikta is after. Καληνύχτα μετά. So it's wonderful to be here again. I shared this morning. Είναι υπέροχα που είμαι ξανά εδώ, όπως μοιράστηκα το πρωί. Each time I come to Greece, something moves in me. Και κάθε φορά που έρχομαι στην Ελλάδα, κάτι με αγγίζει. You know the old stones over there. Είναι αυτές οι παλιές πέτρες εκεί. But I come back. The thoughts always come back. You know, the Western civilization has started here. Και πάντα επανέρχομαι στο ότι ο δυτικός πολιτισμός έχει ξεκινήσει από εδώ. And we are involved in it. And we get also the consequence. Και λαμβάνουμε και τις συνέπειες αυτών. The topic of today is probably still connected to this. Και έτσι το σημερινό θέμα είναι απόλυτα συνδεμένο με αυτό. Just to say it's the fault of Greece. Είναι το λάθος της Ελλάδας μάλλον αυτό. You know, I came here for symposium like science and consciousness. Έχω έρθει εδώ για να συμμετέχει σε συμπόσιο σχετικά με την επιστήμη και τη συνειδητότητα. Connect to science and spirituality, science and silence. Επιστήμη και πνευματικότητα, επιστήμη και σιωπή. Today is more me and the environment. Σήμερα έχει να κάνει περισσότερο με μένα και το περιβάλλον. No, I can say also my microcosmos and the macrocosm. Τον δικό μου μικρό κόσμο και το μακρό κόσμο. And when I think about the big topic of environment now today. Και όταν σκέφτομαι για το μεγάλο θέμα που λέγεται περιβάλλον, I see two things. Βλέπω δύο πράγματα. One is again what means ecology. Το ένα είναι τι σημαίνει οικολογία. Echois, you know echois, no? That's Greek. Εχώ. No, not echo. Echo is the house. Ο οίκος. Οίκος που έρχεται, που είναι ελληνικό. Ecology, ecos. Από όπου προέρχεται τη λέξη οικολογία. So what is ecology? What's ecology? Τι σημαίνει οικολογία? Οικολογία λοιπόν σημαίνει η γνώση του σπιτιού σου.
So it comes from here. And in Delphi it's know yourself, you know. Και στους Δελφούς αυτό λέγεται γνώθεις αυτόν. If you look really, because we don't know ourselves, that we don't know even our house. Και επειδή δεν ξέρουμε τον εαυτό μας, δεν ξέρουμε καν το σπίτι μας. It's okay. They say there are two species able to destroy their own house. Λέγεται ότι υπάρχουν δύο είδη που είναι ικανά να καταστρέψουν το ίδιο στο σπίτι. The men and the pigs. Ο άνθρωπος και τα γουρούνια. The dirty house, they don't care. Βρωμίζουν το σπίτι, δεν τους ενδιαφέρει. So, makes me think. Και έτσι με κάνει να σκεφτώ. But today, let's see a little bit the causes. Why have we gone so far? Ας δούμε λίγο σήμερα τα αίτια και γιατί έχουμε φτάσει μέχρι εδώ που έχουμε φτάσει. Yeah, basically, I would say we don't see anymore. Κατά βάση θα έλεγα ότι δεν βλέπουμε πια. We don't hear. Δεν ακούμε. Or we don't listen. Ή δεν ακούμε σωστά. So we don't respect. Έτσι δεν σεβόμαστε. No, I talk about something I have learned naturally because I look here, they are quite older people. Βλέπω εδώ στη συνάντηση υπάρχουν αρκετά πιο μεγάλης ηλικίας I was born in άτομα. France in a little village. Γεννήθηκα στη Γαλλία, 6 years there. σε ένα μικρό χωριό. There was no tractor at that time. 60. Πριν από 60 χρόνια δεν υπήρχε καν τρακτέρ. I actually remember the first tractor came in the village. Και θυμάται το πρώτο τρακτέρ που ήρθε στο χωριό. So I remember what my parents or my grandmother mostly was teaching me. Και θυμάμαι αυτό που οι γονείς μου και οι παππούδες μου με διδάσκανε. I think she taught us common sense. Και μας μάθανε την κοινή λογική. So simple, but I think we lost it. Φαίνεται κάτι πολύ απλό, αλλά είναι κάτι που ο κόσμος έχει χάσει. And following meditation now, being with the daddies, my other grandmother. You know the daddies? Have you, our teachers, the lady? No, I don't see anyone here. Αναφέρεται για το διαλογισμό που κάνουν και για τις daddies που είναι οι μεγάλες αδελφές. Our teachers, mostly old mothers also. Που είναι σαν μητέρες, δασκάλες. They teach us divine sense. Που διδάσκουν θεϊκή λογική. And if you will go back to this, I think a lot of change will happen. Και νομίζω ότι αν επιστρέψουμε σε αυτό, θα μπορέσει να υπάρξει πολλή αλλαγή. When I say we don't hear, we don't listen, I was thinking about what we call separation. We separate ourselves from the environment. Και όταν αναφέρομαι στο ότι δεν ακούμε, αναφέρομαι στο ότι έχουμε διαχωρίσει τους εαυτούς μας από το περιβάλλον μας. But of course we will see that we separate ourselves. Και ότι έχουμε χωριστεί και από τον εαυτό μας. There's another thing we don't see is the rhythm. Και ένα από τα πράγματα που δεν βλέπουμε είναι τον ρυθμό. You know, the nature has a rhythm. The nature has a rhythm. Η φύση έχει ρυθμό. The nature is like a frequency. Είναι μια συχνότητα. Like, seasons, years, day, everything is perfectly not planned. It's just organized like that. Όπως οι εποχές και οι μέρες είναι τέλεια οργανωμένα, σε τέλεια συνοχή. And because of the human, I can say discontentment. Και λόγω της ανθρώπινης ανικανοποίησης, probably lost his balance. Μάλλον έχει χάσει την ισορροπία της. So like we step like an elephant in a shop of glass, That's the expression in French, elephant goes in a shop of. Ελέφαντας μπαίνει σε ένα μαγαζί με γυαλικά. Ελέφαντας στην ιεροπολία. I mean, we lost the closeness. Έχουμε χάσει την εγκύτητα με τη φύση. Yeah, and we don't see anymore, what I will explain after,
the planet. We call just the planet. The world is like a living organism. Και δεν βλέπουμε πια τον πλανήτη. Και ο πλανήτης είναι σαν ένας ζωντανός οργανισμός. And like your body is made with organs. Και όπως το σώμα σας είναι φτιαγμένο από όργανα. When an organ is sick, it doesn't mean you have to fix this organ. It's sick maybe because something else is wrong in your whole body. Και αν κάποιο όργανο είναι άρρωστο στο σώμα, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι χρειάζεται να φτιάξεις το συγκεκριμένο όργανο, αλλά είναι ένα μήνυμα ότι κάτι στο σώμα δεν πάει καλά. Yeah, what we call today the holistic, the holistic approach. Είναι η ολιστική προσέγγιση αυτή. And that's something we have lost. Είναι κάτι που έχουμε χάσει. And we also forgot that we belong to this living organism. Και σαν να έχουμε ξεχάσει ότι ανήκουμε σε αυτόν τον ζωντανό οργανισμό. So we are a part of it and we have a responsibility of it. Έτσι είμαστε μέρος αυτού και έχουμε ευθύνη απέναντι σε αυτό. And what my grandmother was teaching me, without even saying like this, was just to respect this living organism. Και αυτό που με δίδαξε η γιαγιά μου, χωρίς να το πει απαραίτητα με τα ίδια λόγια, είναι ότι να σέβομαι αυτόν τον οργανισμό. The world was considered a gift from God. Ο κόσμος θεωρείται ένα δώρο του Θεού. Means you not only you have to respect it, but you have to give it to your grandchildren even better than when you came in. Που όχι μόνο πρέπει να σέβεσαι, αλλά να μπορείς να παραδώσεις και στα εγγόνια σου ακόμα σε καλύτερη μορφή από αυτήν που τον έλαβες. The whole idea was to improve, not to destroy. Και όλη η ιδέα είναι της βελτίωσης, όχι της καταστροφής. This was the common sense. Αυτό αφορά την κοινή λογική. Today, 80% of the population lives in cities. Σήμερα το 80% του πληθυσμού ζει σε πόλεις. At that time, 80% of people live in the country. Τότε το 80% ζούσε στην επαρχία. You see the shift, the huge shift. Μπορούμε να δούμε αυτή την τεράστια μετατόπιση. So we can understand why we lost connection. Κατά μία έννοια χάσαμε τη σύνδεση. So I think today environment is not only a big issue. I think the environment is showing us that something has to be changed quickly. Έτσι σήμερα το περιβάλλον μας δείχνει ότι κάτι πρέπει να αλλάξει και μάλιστα σύντομα. It's almost connected to our survival. Και είναι συνδεμένο με την ύπαρξή μας, με την επιβίωσή μας. But I see the signal is also you have to change something in you. Αλλά είναι και ένα σινιάλο ότι κάτι πρέπει να αλλάξουμε μέσα μας. That's what I call also the divine way to listen. Και αυτό αποκαλώ τον θεϊκό τρόπο να ακούω. When you get signal, you have to understand it's not out of random. Και όταν λαμβάνεις ένα σινιάλο πρέπει να κατανοήσεις ότι δεν είναι τυχαίο αυτό. I think what's happened now, has a meaning. Και αυτό που συμβαίνει τώρα έχει νόημα. So do we catch it? Do we understand what's the meaning behind? Έτσι το πιάνουμε αυτό το νόημα, το κατανοούμε. You can see it's a little bit our creation. Μπορούμε να δούμε ότι είναι δική μας δημιουργία. It's like our creation is now talking to the creator, not the big creator. Σαν η δημιουργία να μιλάει πίσω στο δημιουργό. You're talking about echo. Μιλάμε για τον οίκο, I think it's a way echo. We have to hear the sound coming back. Αλλά πρέπει να ακούσουμε αυτό τον ήχο να επιστρέφει πίσω σε εμάς. And I remember 10 years, 15 years ago with the science symposium, there was a word always coming back. Και πριν από 15 χρόνια που είχε λάβει μέρος στο συμπόσιο είναι μια λέξη που επιστρέφει πίσω. Awareness came back. Επίγνωση. More awareness, Περισσότερη επίγνωση. A shift of consciousness. Μετατόπιση της συνειδητότητας. Or paradigm shift. Η μετατόπιση ενός paradigm. There was always this, something radically has to change. Ότι κάτι πρέπει να αλλάξει ριζικά. Because in a routine you can fall asleep.
Γιατί μέσα σε μια ρουτίνα μπορείς απλά να αποκοιμηθείς. And I think we get closer and closer to this edge that we have to open our eyes. Και πλησιάζουμε όλο και πιο πολύ σε αυτό το άκρο που πλέον χρειάζεται να ανοίξουμε τα μάτια μας. So if I want to touch a little bit what I call also common sense. Έτσι θέλω να αγγίξω περισσότερο αυτό που λέμε κοινή λογική. We don't have so much time tonight, but I want just to give you, let's say, a little introduction what happened. Δεν έχουμε πολύ χρόνο σήμερα, αλλά θέλω να σας δώσω έτσι μια μικρή εισαγωγή γύρω από αυτό. Because we have to understand our history. Γιατί χρειάζεται να κατανοήσουμε την ιστορία μας. We have to understand how things have happened gently, softly, and we fell asleep and we didn't see. Το πώς τα πράγματα γίνανε πολύ απαλά και πολύ σιγά σιγά, που στην πορεία αποκοιμηθήκαμε και πλέον δεν βλέπουμε. When we observe the world around us, or the planet, we can see it's running on a cyclic way. Όταν παρατηρώντας τον κόσμο, μπορούμε να δούμε ότι αυτός περιστρέφεται με ένα κυκλικό τρόπο, γυρίζει με ένα κυκλικό τρόπο. We know the cycle of the season. Γνωρίζουμε το κύκλο των εποχών, The cycle of the water. του νερού, The cycle of the carbon. And so, του everything goes άνθρακα, around. ότι όλα ανακυκλώνονται. And we know that the whole nature is very generous. Και γνωρίζουμε ότι και όλη η φύση είναι πολύ γενναιόδορη. But there's a time to give, there's a time to rest. Αλλά υπάρχει χρόνος για να δώσεις, υπάρχει χρόνος για να ξεκουραστείς. The nature has a rhythm, a speed, but has a time to, just to regenerate itself. Και η φύση έχει το δικό της χρόνο για να κάνει τα πάντα, αλλά και για να αναγεννηθεί η ίδια. So if logically in the past the people knew that, they could see it. Έτσι στο παρελθόν ο κόσμος το γνώριζε αυτό. So you don't take more that the nature can give. Ώστε να μην παίρνεις περισσότερο από αυτό που μπορεί να δώσει η φύση. So there was a harmony between our house and I was living in harmony with the house. Έτσι υπήρχε μια αρμονία στο σπίτι και ζούσαμε με αρμονία, με σεβασμό. Do you think we still do it? Το κάνουμε ακόμα αυτό? No, we went out of this for a long time, after the Second World War. Έχουμε ξεφύγει από αυτό τουλάχιστον μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. It's to follow this cyclic system, the harmony nature, we develop another system, we call it a linear system. Αντί να ακολουθούμε αυτή την κυκλική πορεία, ακολουθούμε μια ευθύγραμμη πορεία. We jump in a new way of life because all the thing is about our lifestyle, our new lifestyle. Έχουμε αναπτύξει ένα καινούριο τρόπο ζωής, γιατί όλα αφορούν τον τρόπο ζωής μας, which doesn't fit with the environment. ο οποίος πλέον δεν ταιριάζει με το περιβάλλον. You can see it in some frequencies, like we start extracting. Έτσι έχουμε αρχίσει να αντλούμε τους σπόρους της, να παράγουμε, distribution, να διανέμουμε, of course consuming, να καταναλώνουμε and trash. Και να πετάμε. One line. Μια γραμμή. Recycling, very difficult. Ανακύκλωση είναι πολύ δύσκολη. And we found this system perfect. Και βρήκαμε ένα τέλειο σύστημα. But the linear system in a cyclic system is a system which can only go in crisis. Αλλά ένα ευθύγραμμο σύστημα ενσωματωμένο σε ένα κυκλικό σύστημα οδηγεί μόνο σε κρίση. And now we see it getting more obvious we are in crisis. Και τώρα βλέπουμε όλο και περισσότερο, πλέον είναι προφανές ότι βρισκόμαστε σε κρίση. Because we have broken the harmony with the environment. Γιατί σπάσαμε την αρμονία με το περιβάλλον. So when we look only the extraction, the beginning,
we have already taken from the planet the third of the resources in 30 years. Έτσι, αν το δούμε από την αρχή, όπου αρχίσαμε να αντλούμε τους σπόρους, The third of the resources of the planet gone in 30 years. Το 1 τρίτο των πόρων της εξαντλήθηκαν μέσα στα τελευταία 30 χρόνια. Because we want to produce. Γιατί θέλαμε να παράγουμε. A lot. Πολύ. And when you produce, you need chemicals for the factories, you know. Και όταν παράγεις, χρειάζεσαι χημικά. We're making all these things, all this plastic, all this. We are using today 100,000 chemicals. Χρησιμοποιούμε σήμερα 100.000 χημικά στα εργοστάσια μας για να παράγουμε όλα αυτά που είναι γύρω μας. And when you put one garbage bin outside, και όταν βάλεις έναν κάδο απορριμμάτων έξω, you have to know the factory you have produced these goods, they have produced 70 garbage bins. 70. Πρέπει να ξέρεις ότι το ίδιο το εργοστάσιο έχει παράγει άλλους 70 από αυτούς. No one talks about it. Και κανένας δεν το συζητάει αυτό. So we always believe the garbage is what we put in the street. No one talks about the 70 garbage bin produced by the factories. Νομίζουμε ότι τα απορρίμματα είναι αυτά που βάζουμε έξω από τα σπίτια μας, ενώ στην ουσία είναι και αυτό που έχει παράγει το εργοστάσιο για να βάλουμε μέσα αυτά τα απορρίμματα. And then we get to distribution. Και μετά πάμε στην διανομή. Today they call it in calories. You know, for when you produce here, you consume here, it's 1 calorie for one. Όταν παράγεις εδώ και καταναλώνεις εδώ, είναι μία θερμίδα. But today what we consume comes from somewhere else. Αλλά σήμερα αυτό το οποίο καταναλώνουμε έχει έρθει από κάπου αλλού. Because it has been produced there, has been shifted over there. There they put it in the box, there the packaging, and you goes all around to come back to your plates. Γιατί έχει παραχθεί σε ένα σημείο, έχει μεταφερθεί σε ένα άλλο, έχει πακεταριστεί σε ένα άλλο για να έρθει, καταλήξει να έρθει εδώ. So they say it's 1 to 10. Instead of 1 calorie to 1 to 10 means 9 calories are used only with energy, oil. Οπότε είναι αντί να είναι 1/1, είναι 1/10. 9 θερμίδες έχουν χρησιμοποιηθεί για να παραχθεί αυτό. You understand the waste? Κατανοείτε λοιπόν την αχρηστία, τη σπατάλη. And then the consumer, we know them, here they are, we are all there. Και μετά η κατανάλωση που γνωρίζουμε. Our way of life become a life of consuming. Ο τρόπος ζωής μας έχει γίνει τρόπος κατανάλωσης. Actually, they don't call us citizens anymore. They call us consumers. The people, I mean, now they don't call us citizens. They call us consumers. Δεν μας αποκαλούν πια πλέον πολίτες, αλλά καταναλωτές. Because it's the only value we are for them. Γιατί είναι η μόνη αξία που έχουμε για εκείνους. And when you consume more and more, then we see why, how, and so on. Then goes to disposal, you trash. Και όταν καταναλώνουμε όλο και πιο πολύ, μετά βλέπουμε πως όλο αυτό καταλήγει στα σκουπίδια. Today they say a product never lasts more than 6 months. Σήμερα λέγεται ότι ένα προϊόν δεν αντέχει περισσότερο, δεν έχει διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από 6 μήνες. The average. Κατά μέσον όρο. Means the lifespan of what you buy is not going to last more than 6 months in your plates. Of course, the fridge might last longer, but so many products you use at once in the garbage. Κάτι που βάζει στο ψυγείο μπορεί να αντέξει περισσότερο, αλλά κάτι το οποίο παράγεται είναι προδιαγραμμένο να αντέξει για 6 μήνες και μετά να πάει στα σκουπίδια. So how can such a system survive? Έτσι πώς μπορεί να επιζήσει ένα τέτοιο σύστημα? In a finite planet. Because we have only one. Σε έναν τετελεσμένο, πεπερασμένο πλανήτη. Because the planet has its limits, but the way we live, it's without limits.
Γιατί ο πλανήτης έχει τους περιορισμούς του, αλλά ο τρόπος που ζούμε δεν έχει περιορισμούς. And we believe it's okay. It will go on. Και θεωρούμε ότι αυτό μπορεί να συνεχιστεί και δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Do you believe that's like that? Το πιστεύουμε αυτό. So that's why it's time to wake up. Γι' αυτό είναι τώρα η ώρα να ξυπνήσουμε. Because it's a crisis, but it's going to chaos. Γιατί είναι μια κρίση η οποία οδηγεί στο χάος. If you see only the damage that system is doing. Και αν δεις την καταστροφή μόνο που κάνει, που προκαλεί αυτό το σύστημα, only on the level of human beings. Στο επίπεδο των ανθρώπινων ζώων. Because today what's interesting it's extraction, which is also cutting forest, fishing, all the fish in the sea, you know, this is all extraction. Γιατί σήμερα αυτό που έχει σημασία είναι το να αντλείς, διαρκώς να αντλείς από παντού, από τις θάλασσες, από τους ωκεανούς. So with a big scale, on a big scale. Σε μεγάλη κλίμακα. It's to bring material to the production. Το να φέρεις σε υλικά στην παραγωγή. So what happened? Production is always around cities. Και η παραγωγή είναι γύρω από τις πόλεις. That's the reason why 200,000 people move every day from the village to the town to get jobs. But they move definitely, not to go for a job, because there's no job over there. 2,000 people per day, all over the world. 200.000 παγκοσμίως μετακινούνται από τα χωριά στις πόλεις για να βρουν εργασία. This explains the cities get bigger and bigger, and no one lives in the villages in the country. Οι πόλεις διευρύνονται και κανένας πλέον δεν μένει στα χωριά. But can you imagine these 200,000 people going in cities? What is their lifestyle? Ας φανταστούμε όμως πώς θα είναι ο τρόπος ζωής αυτών των 200.000 που μετακινούνται. You know in which condition they are going to live. 2.000. Και σε ποιες συνθήκες θα ζουν. That's one repercussion of the system. Μια παράμετρος, επίπτωση του συστήματος. You know, and then it goes to, if I get a bit short in the whole thing, in the society of consuming, which I call it, you have to follow the golden arrow. Και στην κοινωνία της κατανάλωσης χρειάζεται να ακολουθείς το χρυσό βέλος. The golden arrow, it's you have to follow the flow. You have to consume because that's the way of life. Που σημαίνει ότι χρειάζεται να ακολουθείς αυτή τη ροή, χρειάζεται να καταναλώνεις, γιατί αυτός είναι ο τρόπος να ζεις. Because the only way where the economy can run. Και ο μόνος τρόπος που η οικονομία μπορεί να λειτουργήσει. I mean the way we design it. Και ο τρόπος που την έχουμε σχεδιάσει για την ακρίβεια. And for this, two things have been purposely planned. Και γι' αυτό δύο πράγματα έχουν σχεδιαστεί. They call it obsolescence. Το... Obsolescence? Obsolescence. It's very quick. Something is out of. Yeah. Obsolete. 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 You mean obsolete? Yeah. Yes. Yeah. Obsolete. One. No. Yeah. You're okay. Yeah. One is planned obsolescence. Ότι είναι φτιαγμένο στο να χαλάει γρήγορα. Yeah, planned obsolescence means when you buy a machine, a wash machine, whatever, it's planned that in 4 years something goes wrong. Not everything. Just little electronics. Έτσι αν αγοράσεις ένα πλυντήριο, αυτό είναι σχεδιασμένο σε χρόνο άντε 4 χρόνια κάτι να είναι δυσλειτουργικό, να πάψει να λειτουργεί. It's perfectly planned. Είναι απόλυτα σχεδιασμένο έτσι. And you cannot fix it because no one fixes anything today. Και δεν μπορείς να το φτιάξεις γιατί πλέον κανένας δεν φτιάχνει τίποτα. So you put almost new machines in the garbage. Οπότε βάζεις στα σκουπίδια κάτι το οποίο είναι σχεδόν καινούριο.
Often they say by computers, you just change a few things and then Και το ίδιο ισχύει it's και στους already too old. υπολογιστές. Αλλάζεις δύο πράγματα και αμέσως έχει παλιώσει. That is to, of course, for the golden arrow, you need to throw away your stuff. Αυτό είναι το χρυσό βέλος, όπου διαρκώς χρειάζεται να πετάς, να απορρίπτεις πράγματα. And the one they call it the design obsolescence. Και το αποκαλούν σχεδίαση, που είναι προδιαγεγραμμένη να μην διαρκεί πολύ. It is more connected to fashion. Και είναι συνδεδεμένη και με τη μόδα. Means the way that you throw away things which are still very good. Το να πετάς πράγματα τα οποία είναι ακόμα καλά. So you have 40 pairs of shoes. Έτσι έχεις 40 ζεύγη παπουτσιών. You wear only one, but you have 40. Φοράς ένα, αλλά έχεις 40. And you get sick of it. Και τα βαριέσαι. You got it for 2 months, 3 months, or αγόρασες για 1-2 μήνες. Just to make things you don't keep, you throw away. Απλά αυτή η νοοτροπία του να πετάς πράγματα, να μην κρατάς. So you know the system. Οπότε γνωρίζετε το σύστημα αυτό. You know we're involved in it. Γιατί είμαστε όλοι μέσα σε αυτό. But why do we follow it? Αλλά γιατί το ακολουθούμε? How come we like it? Πώς και μας αρέσει? What happened? We took it on board without thinking. Το θέμα είναι ότι αρχίσαμε να το εφαρμόζουμε χωρίς να το έχουμε σκεφτεί πρώτα. Yeah, we didn't see the damage it's doing Δεν είδαμε on our Mother Earth. Τη ζημιά που προκαλεί αυτό στην μητέρα γη. Of course, advertising is there. Φυσικά η διαφήμιση υπάρχει. They're all showing you that's the good way. Και όλα σου δείχνουν ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος. You know, what you have is no good. You should get the new one. Ότι αυτό που έχεις δεν είναι αρκετά καλό, πρέπει να πάρεις κάτι καινούριο. This is our lifestyle, our way of living. Αυτός είναι ο τρόπος ζωής. But try to think, how long can we do that? Αλλά σκεφτείτε για πόσο μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Today we consume 1.6 planets. Σήμερα καταναλώνουμε 1,6 πλανήτες. If we will consume like the Americans, we need 5 planets. Αν καταναλώναμε όπως οι Αμερικάνοι, θα χρειαζόμασταν 5 πλανήτες. As much they consume, we would need 5. Θα χρειαζόμασταν άλλους 5 πλανήτες για να μας καλύψουν. So we take more than our share. Οπότε παίρνουμε περισσότερα από αυτό που το μερίδιό μας. So we have passed many years already. What we are consuming, the planet cannot reproduce. Έτσι για πολλά έτη καταναλώνουμε σε βαθμό που ο πλανήτης δεν μπορεί να αναπληρώσει. You see what happened. And we don't react. Δεν αντιδρούμε. No one tells us anything. Κανένας δεν μας λέει τίποτα. We believe when we recycle, it's okay. Και θεωρούμε ότι αν ανακυκλώνουμε, αυτό είναι αρκετό. Even we can sort it out, glass here, ακόμα και bottles μπορεί here. να κάνουμε και το διαχωρισμό, γυαλιά εδώ, That's little. It's good to do it anyway. Και είναι καλό, but it's so little. Αλλά είναι τόσο λίγο. Because then, I'm not going to take the topic, we have also to look about the energies. Μετά όμως χρειάζεται να δούμε και το θέμα γύρω από τις ενέργειες. Because to make this all run, we need huge energy. Γιατί για να κυλήσει όλο αυτό χρειάζεται μεγάλη ποσότητα ενέργειας. That energy also goes what we call entropy. Και η ενέργεια έχει να κάνει με αυτό που λέμε εντροπία. So what helps us to make the whole system run is basically the oil. Έτσι αυτό το οποίο μας βοηθάει να κάνουμε όλο το σύστημα να κινείται είναι το πετρέλαιο. Because oil has a huge capacity. Το πετρέλαιο έχει τεράστια δυνατότητα. Like a working force. Ως μια κινητήρια δύναμη. Oil is organic, so help us to make the fertilizer. Μας βοηθάει να κάνουμε τα λιπάσματα. All the chemicals come from oil. Όλα τα χημικά προέρχονται από το πετρέλαιο. Oil has become the saver.
Έχει γίνει ο σωτήρας. And also is the driving force of the whole system. Και είναι η κινητήριος δύναμη πίσω από όλο αυτό το σύστημα. But oil has also his limits. Αλλά και το πετρέλαιο έχει τους περιορισμούς του. Often they say, okay, no problem, we will have electric cars. Και λέει, ok, δεν υπάρχει πρόβλημα, θα έχουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Okay, if we have electric cars, but oil we use it only 25% for this. Και το πετρέλαιο το χρησιμοποιούμε μόνο κατά 25%. You know, without fertilizer, never we will feed 7 billion people. Και all that? Fertilizer, you know. Λιπάσμα. Fertilizer? You know the chemical you put in the soil to grow? They are created from the oil. Και όλα τα λιπάσματα αυτά δεν αρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες. And for 5 tons of oil you make 1 tons of fertilizer. Από 5 τόνους πετρέλαιο φτιάχνεις 1 τόνο λίπασμα. Means no oil, no fertilizer, means no crop. Αν δεν υπάρχει πετρέλαιο, δεν υπάρχει λίπασμα και άρα δεν υπάρχει συγκομιδή. But that's an old system. Not the new system. Because the old system we didn't need fertilizer. Με τον παλιό τρόπο δεν χρειαζόμασταν λίπασμα. Because we were living on a natural way, on an organic way. Γιατί ζούσαμε με ένα φυσικό τρόπο, βιολογικό τρόπο, με τη φύση. But jumping in this system fertilizer, you need also all the chemicals, you know, the pesticide and all this stuff made with oil. Αλλά κινούμενοι σε αυτό το νέο σύστημα χρειάζεσαι λίπασμα, όλα αυτά φτιαγμένα από πετρέλαιο. You understand where we step in? And we know it's not going to last. Oil is not going to last. Μπορούμε να κατανοήσουμε ότι πόσο μπορεί να κρατήσει αυτό. Έτσι, το πετρέλαιο δεν μπορεί να διαρκέσει. So the whole thing is just to make us aware. That's our construction. Έτσι χρειάζεται να αναπτύξουμε επίγνωση. But the whole system was created only to make money. Και αυτό το σύστημα δημιουργήθηκε έτσι ώστε να δημιουργηθούν χρήματα. This was the only thing we have discovered. To make money, just produce, sell, make profit. Ήταν το μόνο ενδιαφέρον να παράγουμε για να βγάλουμε χρήματα, να πουλήσουμε. This was our only concern, and we all adopted. Αυτό ήταν η μόνη μας έγνοια που υιοθετήσαμε. Or we adopted. We moved into it without really thinking. Υιοθετήσαμε μαζικά χωρίς να το σκεφτόμαστε. So God is the dollar. Έτσι ο Θεός είναι το δολάριο. A little bit the euro also. Άντε λίγο και το ευρώ. And the big priest, the pope, the priest, the bishops. Ο Πάπας. They are the multinational and the banks. Είναι οι τράπεζες. No. Οι πολυεθνικές. And then underneath you have the little boys in the church. Και από κάτω έχεις they are the medias, τους που υπηρετούν the government, little bit, εκκλησίες, λίγο κυβέρνηση. And all the followers worshipping the same God. Και όλοι οι ακολουθητές λατρεύουν τον ίδιο Θεό. So everyone's worshipping money. Έτσι όλοι λατρεύουν το χρήμα. No? And you know what the Mahatma Gandhi was saying 50 years back. Και κάτι που έλεγε ο Μαχάτμα Γκάντι πριν από 70 χρόνια. He said the planet has enough for human needs, but not for human greed. Είπε ότι ο πλανήτης έχει αρκετά για τις ανθρώπινες ανάγκες, αλλά όχι για την ανθρώπινη απληστία. So if you really think about, that's the root cause. Και αν το σκεφτούμε βαθιά, αυτή είναι η αιτία. If the planet soon will not be able to provide what we believe we need, αν ο πλανήτης σύντομα δεν θα μπορεί να παράξει αυτά που πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε, it's only because of greed. Είναι λόγω της απληστίας. And then he says a second phrase which is responding to the first one. He says μια δεύτερη φράση που λέει και ανταποκρίνεται στην πρώτη. We have to learn to have a simple living, what do you say, simple living, high thinking. Είναι ότι χρειάζεται να έχουμε ένα απλό τρόπο ζωής, αλλά υψηλό τρόπο σκέψης. Which is really what is our only chance.
Και είναι η μόνη μας ελπίδα. Are we able to adopt again a simple lifestyle? That's possible if you have a high way of thinking. Μπορείς να υιοθετήσεις ξανά έναν απλό τρόπο ζωής? Να είναι δυνατόν αν έχεις έναν υψηλό τρόπο σκέψης. Because if you look a little bit around you, I think our way of thinking get lower and lower. Γιατί αν δούμε γύρω μας, ο τρόπος σκέψης διαρκώς υποβαθμίζεται. They have done studies on the TVs, you know. People watch 2 hours TVs per day. Ο κόσμος βλέπει 2 ώρες τηλεόραση την ημέρα. Which stops all your inner work. Σταματάει όλη τη εσωτερική διεργασία. You become consumer again. Γίνεσαι ξανά καταναλωτής. Like entertain me because I don't know what to do. Διασκέδασέ με γιατί δεν ξέρω τι να κάνω. You are not creating anything. Δεν δημιουργείς τίποτα. And lose a lot of capacity of intellectual capacity. Και χάνεις πολύ νοητικό δυναμικό. And also it's a very good media to make consume because it gives you idea to consume more. Και είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος για να σε κάνει καταναλωτικό. Σου δείχνει πώς να καταναλώνεις περισσότερο. It's easy to see in America, which is the example which we don't have to follow. Και έτσι βλέπουμε στην Αμερική, που αποτελεί ένα παράδειγμα που δεν χρειάζεται να ακολουθήσουμε. The people have sometimes 3 jobs. Ο κόσμος συχνά έχει 3 δουλειές. 3 jobs. After 3 jobs, they're exhausted, so they watch TV. Και μετά από αυτές είναι εξαντλημένοι, όπου πάνε και βλέπουν τηλεόραση. The TV tells them what's the big thing to do is shopping. Και η τηλεόραση αυτό που τους λέει ότι το πιο σπουδαίο που μπορούν να κάνουν είναι να πάνε για ψώνια. So it's a strange cycle. Work, TV, shop. Είναι ένας περίεργος κύκλος. Εργασία, τηλεόραση, κατανάλωση. But the problem is no fun, and we're even not happy. Το θέμα όμως είναι No fun. ότι όταν δεν περνάς καλά δεν μπορείς να είσαι και ευτυχισμένος. Some statistics found out today we lost 50% of our happiness in 40 years. Κάποιες μελέτες δείχνουν ότι στα τελευταία 40 χρόνια έχουμε χάσει το 50% της ευτυχίας μας. We used to be much more happy. Κάποτε ήμασταν πιο So ευτυχισμένοι. we are much more happy with less, and now we have more and we're less happy. Έτσι τώρα έχουμε γίνει λιγότερο. And not only we have more, we destroy the plates. Και όχι μόνο έχουμε λιγότερα, αλλά έχουμε καταστρέψει και το πλανήτη. All we do, we create crisis. Και αυτό που κάνουμε είναι ότι δημιουργούμε γύρω μας κρίσεις. Crisis for us, crisis for the future. Κρίσεις για τη γη και για το μέλλον. You understand a little bit what part we have taken? Το ρόλο που έχουμε αναλάβει. Just think, it's in front of us. We can see it with your open eyes. Έτσι σκεφτείτε ότι είναι μπροστά μας αυτό. So Μπορούμε να το δούμε. why do we speak about this on a place like here we practice meditation? Έτσι, γιατί μιλάμε για αυτά τα πράγματα σε ένα χώρο εδώ που κάνουμε διαλογισμό? I think it's what Mahatma Gandhi was saying, simple living, high thinking. Νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό που είπε ο Μαχάτμα Γκάντι, να ζούμε απλά και να σκεφτόμαστε υψηλά. Simple living doesn't mean you have to become stupid. Και απλός τρόπος ζωής δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να γίνεις χαζός. It's to be sober. To be sober. Είναι να είσαι νηφάλιος. To be content with. We just need a little meal every day, you know. Ικανοποιημένος, χρειάζεσαι λίγη τροφή. But where do we get our contentment? Where do we get our happiness? Where do we get our love? Αλλά από πού λαμβάνουμε την ικανοποίησή μας, την ευτυχία μας, την αγάπη μας? It's not in the gadgets. Αν όχι στα gadgets. We believe. We have belief. I don't know if we still believe that I will be happy if I get this, if I go there, if, you know. Πιστεύουμε ότι θα γίνουμε ευτυχισμένοι αν κάνουμε αυτό, αν πάμε εκεί, αν πάρουμε αυτό. So it's time we get back to our roots. Έτσι είναι τώρα ο χρόνος να επιστρέψουμε στις ρίζες μας. You know, I keep saying the best moment I remember with my friends. This was in the evening we were sitting on a fireplace. Έτσι, οι καλύτερες στιγμές που θυμάμαι τον εαυτό μου με φίλους είναι όταν καθόμασταν γύρω από ένα τζάκι, από μια φωτιά. You know that, no? Sitting with friends on a fire, το να κάτσεις με potatoes, φίλους, να ψήνεις πατάτες στη φωτιά. Talking a little bit, or just watching the fire. Συζητάς ή απλά να κοιτάς τη φωτιά. That's the best souvenir, no? Το καλύτερο σουβενίρ. You don't have to be in front of an electronic machine and click, 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 click. You know. Χρειάζεται να είσαι μπροστά σε ηλεκτρονικά μηχανήματα. And I remember again when I go back to my
In the winter, in my family, we were all sitting around after the supper in the evening. Έτσι θυμάμαι ότι στην παιδική μου ηλικία μετά το φαγητό καθόμασταν όλοι μαζί. There was no TV, no radio. Δεν υπήρχε τηλεόραση, But ούτε it was καν such a ραδιόφωνο. closeness, such a family life, beautiful. Αλλά υπήρχε μια τέτοια οικίτητα, μια οικογενειακή ζωή που ήταν πολύ όμορφα. But what was beautiful, our neighbor, they all came to visit. Και το όμορφο ήταν ότι και οι γείτονές μας επισκέπτονταν. It was here fashion, but in France, the people used to go see my friend there. Every evening they went to another place, but no mail. They didn't send. They invite themselves. They just came in, and it was normal. Υπήρχε συνήθεια ότι κάθε απόγευμα πηγαίναν και σε έναν διαφορετικό γείτονα και δεν χρειάζεται να λάβουν πρόσκληση γι' αυτό. Απλά You had this type of experience? Έχετε παρόμοια εμπειρία? Yes. Your neighbor, everyone was so welcome. You're coming, okay, have a cup of coffee with us, chat, what are the news over there, you know? Όλοι ήταν πολύ ευπρόσδεκτοι να έρθουν να πιούν ένα καφέ μαζί. What was so beautiful? Because of a deep sharing of your inner spirit. Και η ομορφιά ήταν ότι υπήρχε βαθύ μοίρασμα της εσωτερικότητας του καθενός. That's what I call simple living. Και αυτό αποκαλώ απλή ζωή. There was a connection heart to heart and not the head. Υπήρχε σύνδεση καρδιά με καρδιά και όχι just με friends. το κεφάλι. No, and there was what we call vibration, what we call deep feelings. Υπήρχε αυτό που λέμε βαθιά αισθήματα, κραδασμός. Which is basically most love, just love. Happy to have friends, and happy that they visit me and have a good evening together. Έχει να κάνει με την αγάπη, το ότι απλά φίλοι έρχονται, επισκέφτονται και έχουμε μια βραδιά μαζί. So what did we consume? The apples. Και τι καταναλώναμε? The fruit we have τα collected. μήλα που είχαμε συλλέξει. Maybe he brought some. Κάποιος είχε φέρει. So we were 100% in our connection with the nature. Έτσι ήμασταν 100% σε σύνδεση με τη φύση. And also there was a spiritual vibration. Και υπήρχε και ένας πνευματικός κραδασμός. Because there was always a religious dimension. Γιατί υπήρχε πάντα μια θρησκευτική διάσταση πίσω από αυτό. Because there was this feeling that all this is a gift from God. Υπήρχε η αίσθηση ότι όλο αυτό είναι θεϊκό δώρο. No, if it's possible, because it's beautiful, they appreciate. They appreciate and they were thankful. Thankful of life. Thankful of life. Έτσι υπήρχε εκτίμηση και ευγνωμοσύνη προς τη ζωή. Today I see only frustrated people. Σήμερα βλέπω μόνο αναστατωμένους You think people say thanks to God today because they want to think the people say thanks to God if they can buy the last Galaxy 3. Και λένε ευχαριστώ στο Θεό αν μπορούν να αγοράσουν. We have lost totally connection with our planet, and we have lost connection with people, if we lost connection with God. Έχουμε χάσει τη σύνδεση με το πλανήτη, με τους ανθρώπους και με το Θεό. And they say humanity is going through 4 crises. Και λέγεται ότι η ανθρωπότητα πηγαίνει προς την κρίση. Not the one I was talking about. Όχι αυτή στην οποία αναφέρθηκα. The first is the crisis of identity. Προς 4 κρίσεις. Πρώτη είναι η κρίση της ταυτότητας. The people don't know who they are anymore. Ο κόσμος δεν γνωρίζει πλέον ποιος είναι. Because they don't know, they're searching for their identity. Και επειδή δεν γνωρίζουν, αναζητούν ταυτότητα. And most of the time, the only way to find identity is to put labels on them. Και πιο συχνά ο τρόπος για να βρουν αυτή την ταυτότητα είναι να βάλουν ταμπέλες πάνω τους. Means looking for position, looking for name, for mostly not to be, but to have. Έτσι να ψάχνουν για θέσεις, για όνομα, τρόπους όχι να είναι, αλλά να έχουν. Because when you lose your identity, you want to exist. You want to exist, you try to show something. Και όταν χάνεις την ταυτότητά σου, προσπαθείς να παραμείνεις, να υπάρχεις, οπότε προσπαθείς να δείξεις κάτι. The other one is the identity there is belonging. Και έτσι ένα που έχει να κάνει ταυτότητα είναι το να ανήκεις.
as I said, the evening we were sitting together, we were belonging all to one big group, family, clan, whatever. Έτσι το βράδυ που καθόμασταν μαζί ήταν σαν να ανήκουμε σε ό,τι ήταν στο σόι που ήμασταν εκεί στην οικογένεια. Today is more and more loneliness. Σήμερα υπάρχει περισσότερη μοναξιά. Because even if families, parents don't work together, parents and children is not working. You know how many couples split? Ακόμα και σε μια οικογένεια το ζευγάρι μπορεί να μην είναι ενωμένο, οι γονείς με τα παιδιά, και πόσα ζευγάρια τώρα χωρίζουν. In Paris, every second couple, 3 couple, 2 divorce. Στο Παρίσι 2 στους 3 είναι διαζευγμένοι. That's the normal rhythm now. Και αυτός είναι ο φυσιολογικός ρυθμός. And the parents with the children doesn't work. You know, it's totally Και η σχέση με τα παιδιά είναι δυσλειτουργική. So that's what this belonging, which is needed for every human being. We need to belong because that's where the current goes through. Χρειάζεται να ανήκουμε, είναι ανθρώπινο χαρακτηριστικό αυτό. Και από εκεί λαμβάνεις το ρεύμα. Current, you know, the current of life goes Το ρεύμα της ζωής. And this develops also so much insecurity. Έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ ανασφάλεια. So you need police, we need arms, we need army, we need. Έτσι χρειαζόμαστε αστυνομία, στρατό για τους πρωταρχικούς λόγους. And then the last one is the no meaning. Life has no meaning. Και μετά η ζωή δεν έχει νόημα. But due to this system, everyone dries out, you know. Και λόγω αυτού του συστήματος όλοι είναι αποστραγγισμένοι. There's only a horizontal dimension, which is consuming. Υπάρχει μόνο μια οριζόντια διάσταση που αφορά την κατανάλωση. What about the vertical? What about the vertical dimension? Τι λέτε για την κατακόρυφη διάσταση? It's disappearing. Εξαφανίζεται. Because it's not important. Γιατί δεν θεωρείται σημαντική. And that's the one Mahatma Gandhi, high thinking, that's the one we have to create, to develop. Και έτσι τον υψηλό τρόπο σκέψης στον οποίο αναφέρθηκε ο Μαχάτμα Γκάντι, αυτό είναι που χρειάζεται να αναπτύξουμε. So basically, if you look the whole thing, we are in a spiritual crisis. Έτσι αν το δούμε, αυτή η κρίση είναι στην ουσία πνευματική κρίση. Because the human being has lost the spiritual dimension that we have followed the horizontal dimension. Οι άνθρωποι έχουν χάσει την πνευματική διάσταση ακριβώς επειδή έχουν ακολουθήσει μια οριζόντια διάσταση. And we follow the illusion that it's going to fix the plates. Την ψευδαίσθηση αυτή ότι The illusion we are going to be happy soon. Ότι σύντομα θα είμαστε ευτυχισμένοι. Very soon. Πολύ σύντομα. And we don't see it's exactly the opposite, which is already happening. Και δεν βλέπουμε το ακριβώς αντίθετο το οποίο συμβαίνει. So then just what we do here, understand what it means, spiritual dimension. Έτσι να μπορέσουμε να κατανοήσουμε εδώ τι σημαίνει αληθινά πνευματική διάσταση. And then we come back, every human being is before everything, is a spiritual being. Everyone has a spiritual dimension in himself. Πίσω από όλες τις διαστάσεις υπάρχει πνευματική διάσταση και όλοι μέσα μας έχουμε την πνευματική διάσταση. No, we are spiritual. We are spirits. We are spiritual being. We are not body consuming. That's, you know. Είμαστε πνευματικά όντα και όχι σωματικά καταναλωτικά όντα. And that's why I like this divine sense. No? Γι' αυτό και μου αρέσει αυτή η θεϊκή αίσθηση. There's another way to listen, not to listen the planet, but to listen yourself. Να μην αφουγκραστούμε τον πλανήτη, αλλά τον αυτό. And to see deeply what actually I really need. Και να δούμε βαθιά τι είναι αυτό που πραγματικά χρειάζομαι. Of course we need happiness, we need love. Φυσικά χρειαζόμαστε ευτυχία, αγάπη, we need power. Δύναμη. But we need also connection with God. Αλλά χρειαζόμαστε και σύνδεση με το Θεό. No, everything needs meaning. Meaning and also inner satisfaction. Όλα χρειάζονται να έχουν νόημα και εσωτερική ικανοποίηση. And no one can do it for you. It's our own work. Και κανένας δεν μπορεί να το κάνει αυτό για εμάς. Είναι η δικιά μας δουλειά. Before we start here, you were all sitting in silence. Και πριν ξεκινήσουμε, καθόμασταν εδώ στη σιωπή. I think
That's the dimension where you get the answers. Αυτή είναι η διάσταση, πιστεύω, που λαμβάνεις όλες τις απαντήσεις. Because you have time to listen and to feel. Γιατί έχεις χρόνο για να νιώσεις, να αισθανθείς, When I say in the να beginning, ακούσεις. everything starts with separation. Και όπως αναφέρθηκα στην αρχή, ότι όλα ξεκίνησαν από έναν διαχωρισμό. But also the second is for me, it's we don't follow the rhythm. Αλλά και το ότι δεν ακολουθούμε το ρυθμό. There was one guy in France, he told me once, you know, when the human being lost himself, he created philosophy. Και υπήρχε κάποιος στη Γαλλία ο οποίος μου είπε ότι όταν ο άνθρωπος έχασε τον εαυτό του, τότε ανακάλυψε τη φιλοσοφία. When the man separated himself from the elements, he created science. Και όταν διαχωρίστηκε, When the man δημιούργησε lost his connection την with επιστήμη. his body, he created medicine. Όταν έχασε τη σύνδεση με το σώμα του, δημιούργησε την ιατρική. And when the man separated himself from the other men, he created politics. Και όταν διαχωρίστηκε από τα στοιχεία, And when you separate from elements, politics, for men, when you separate from other people, από οι άνθρωποι μεταξύ τους δημιούργησαν την πολιτική. and when men separate from God, Και όταν ο άνθρωπος χωρίστηκε από το Θεό, he invent religion. φύβρε την θρησκεία. You know, it's like when you are something missing, you look for compensation. Έτσι, όταν σου λείπει κάτι, ψάχνεις να το Effective compensation είναι ικανοποίηση από κάτι άλλο. Να το αντικαταστήσει με κάτι άλλο. να το συμβιβάσεις. If you look around, everything is like that. You see, watch yourself or watch around you. Everyone, we get more and more empty, and we look for compensation. Έτσι, γύρω μας διαρκώς αδειάζουμε και ψάχνουμε για υποκατάστατα. Αποζημίωση με υποκατάστατα. That's why for me the reason when you go in silence, you don't jump or run after, I need a cup of tea. I have to call this friend. Έτσι, I όταν have to μπαίνεις go στη there. You know, σιωπή, this is compensation. δεν χρειάζεται να μπεις όλα αυτά, να πιω ένα τσάι, να πάρω ένα φύλλο, όλα αυτά τα υποκατάστατα. What are the young people doing with this? No? Τι κάνει ο νέος κόσμος με όλα αυτά τα gadgets που Every παίζει. 3 minutes. Τα κινητά κάθε 3 λεπτά κοιτάνε I την was in the οθόνη. train. They were sitting around me. You Ήμουν know, στο τρένο και γύρω μου καθόντουσαν. the little toy was there. You know, they read a book in every 2 minutes. Το παιχνίδι ήταν εκεί, No message. κάθε 2 λεπτά δεν υπήρξε μήνυμα, κάτι. They send a message. You know, it's like they cannot breathe anymore. You know. Είναι σαν να μην μπορούν να αναπνεύσουν πια. So what is wrong? What is not happening? Έτσι, τι πάει στραβά, τι συμβαίνει. Codependency. You know, so empty inside. If Εξάρτηση. someone loves me, Είσαι I τόσο need a άδειος, message. You know, I need adrenaline. I need a shoot. You know. είσαι τόσο άδειος μέσα σου που χρειάζεσαι να πάρεις αυτή την ένεση αδρεναλίνης. Αν υπήρχε μήνυμα, κάποιος με αγαπάει, κάτι. It's really that's really a symbol of our society today. Και αυτό είναι σύμβολο της κοινωνίας μας. So when you say simple living, are we able to sit in silence? Έτσι, όταν αναφερόμαστε σε απλό τρόπο ζωής, μπορούμε να το δούμε αυτό στα πλαίσια της σιωπής But to enjoy silence, και να μπορούμε να απολαμβάνουμε τη σιωπή, which takes you to peace, or peace comes from silence, one way or the other. που αυτό σε οδηγεί στη γαλήνη, η γαλήνη σε οδηγεί στη σιωπή, είναι αμφίδρομη σχέση. And when you reach this inner peace, Και όταν έχεις φτάσει σε αυτή την εσωτερική γαλήνη, you stop running. σταματάς να τρέχεις. You know, your rhythm change Ο ρυθμός σου αλλάζει. because you feel, I'm okay, I'm where I should be. You know this type of contentment? Γιατί αισθάνεσαι την ικανοποίηση, το ότι ξέρεις που είσαι, I need nothing δεν χρειάζομαι because κάτι. I'm fine. Here or there, whatever, I'm Είμαι καλά. peaceful, I'm content with myself. Είτε εκεί είτε εδώ, είμαι σε γαλήνη με τον εαυτό, είμαι ικανοποιημένος.
then you get caught to the terrible disease, which is no desire. Και μετά έχεις αυτή την απόλυτη αρρώστια που λέγεται το να μην έχεις επιθυμίες. Can you imagine a society without no desire? Μπορείς να φανταστείς μια κοινωνία χωρίς επιθυμίες? A society with peaceful people, happy people. Με γαλήνιους ανθρώπους, με χαρούμενους ανθρώπους. Of course, the golden arrow dies. Το χρυσό βέλος No golden arrow. σπάει. We stop producing as we do. Σταματάμε να παράγουμε με τον τρόπο που κάναμε. We will go back again to a normal system. Και επιστρέφουμε σε ένα φυσιολογικό σύστημα. But that can only happen if the people get content again. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν οι άνθρωποι αποκτήσουν ξανά ικανοποίηση. If we become normal. Αν γίνουμε just normal. Φυσιολογικοί. Αρκεί αυτό. You know? And then connection between people would start again. Και μετά η σύνδεση μεταξύ των ανθρώπων θα μπορέσει να υπάρξει ξανά. We become so artificial. Έχουμε γίνει τόσο τεχνητοί. So far from what is natural. Τόσο μακριά από αυτό το οποίο είναι φυσικό. No? That we are empty. Που And the είμαστε planet is άγιοι. going to be very soon an empty shell as well. Και σύντομα και ο πλανήτης θα είναι και αυτός ένα άδειο καρυδότσουφλο. So that's why it's time to. Some people, when I talk like this, they say, "What can we do? What's our responsibility?" Γιατί συχνά ο κόσμος με ρωτάει όταν μιλάω έτσι, τι μπορώ να κάνω, ποια είναι η ευθύνη μου. I would say, what's our ability to respond? Θα έλεγα ποια είναι η ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε. So what is everyone willing or able to do? Τι είναι αυτό που ο καθένας μπορεί να κάνει. And then again, my Gandhi was saying, be the example you want to see. Ξανά ο Γκάντι έλεγε, γίνε εσύ το παράδειγμα που θέλεις να δεις. Yeah, or behave the way you like the other behave, or be the future you want to see. Να γίνεις εσύ το μέλλον που θέλεις να δεις. Don't expect from there, make it, do it. Μην περιμένεις από εκεί έξω, κάν' το εσύ ο ίδιος. So that will be for me the message today. Έτσι αυτό είναι για μένα το μήνυμα σήμερα. We cannot go and attack the banks. Μπορούμε να επιτεθούμε στις τράπεζες Or to say we have to stop producing. Ή να σταματήσουμε να παράγουμε. Because we know the system gives work to everybody and so on. But the whole thing is wrong anyway. Γιατί όλο το σύστημα αυτό είναι κατά βάση λάθος. There is no future in such a system. Και δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον σε ένα τέτοιο σύστημα. Today, as I say, how do we prepare ourselves? Έτσι, πώς προετοιμαζόμαστε? Or what do we do already which can spread? Ή τι είναι αυτό που κάνουμε ήδη, το οποίο μπορεί να πλωθεί? To help us to save, in one way, if I can say, save the planet, but at least to save our lifestyle. Για να μπορέσουμε να σώσουμε, αν όχι τον πλανήτη, τον εαυτό, τον τρόπο που ζούμε. To get back to the connection with the self. Και να επιστρέψουμε σε αυτή τη σύνδεση με τον εαυτό. That's why there's such a deep connection with my inner world and the outer world. Έτσι υπάρχει μια βαθιά σύνδεση ανάμεσα στο εσωτερικό μου κόσμο και στον εξωτερικό κόσμο. You can see the relationship between both. Και μπορείς να δεις τη σχέση αυτή ανάμεσα στα δύο. So long we are not settled, we destroy. Όσο μέσα μας δεν είμαστε σωστά τοποθετημένοι, τότε εκεί έξω καταστρέφουμε. That's why I said in the beginning we have to learn to listen. Έτσι χρειάζεται να μπορούμε να μάθουμε να ακούμε. As my grandparents, they were listening to nature. They knew what was good for the nature, what was bad for the nature. They knew exactly how to behave. Όπως οι παππούδες μας ξέρανε να ακούνε τη φύση και ξέρανε ακριβώς πώς να συμπεριφέρονται σε αυτήν. And meditation is the same, is to listen yourself. Έτσι, διαλογισμός είναι το ίδιο, είναι να ακούς τον εαυτό. What's good for me? What should I do? What's bad for me? Τι είναι καλό για μένα, τι είναι κακό για μένα. And if you go to the more subtle in silence, και αν πας σε πιο αιθέρια επίπεδα στη σιωπή, you can even feel what God wants me to do. Ακόμα μπορείς να αισθανθείς και τι θέλει ο Θεός από μένα να κάνω. What He expects from you and what, like He give you guidance. Τι περιμένει από σένα και να σου δώσει καθοδήγηση. And that's, I think, is the best relief because you feel you're on the right track. Και είναι ο καλύτερος τρόπος για να ζήσεις γιατί ξέρεις ότι είσαι στη σωστή τροχιά. Then you feel life has a meaning.
Και αισθάνεσαι ότι η ζωή έχει ένα νόημα. And this is probably the biggest contentment you can have. Και αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη ικανοποίηση που μπορείς να έχεις. Because basically the people want to do good. Γιατί κατά βάση οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν καλό. People want to be useful. Θέλουν να είναι χρήσιμοι. But how? Πώς όμως? Τι να κάνεις? What to do in such a system? You don't know what to do to be useful. Τι να κάνεις σε ένα τέτοιο σύστημα? Δεν ξέρεις πώς μπορείς να είσαι χρήσιμος. But when you have this, when you feel that you are at least fixing yourself. Αλλά όταν αισθάνεσαι ότι τουλάχιστον φτιάχνεις τον εαυτό σου, Maybe what we call just self-respect. Είναι αυτό που λέμε αυτοσεβασμός. Or concern by yourself, or self-love, ενδιαφέρον dignity, whatever. Για τον εαυτό, αγάπη για τον εαυτό, αξιοπρέπεια. But when we develop this in us, that is going to give lots of inspiration. Και όταν το κάνουμε αυτό στον εαυτό μας, αυτό θα μπορέσει να αποτελέσει, να δώσει πολλή έμπνευση και προς τα έξω. And of course, it's not the moment now, but you can also go with what it creates when you start doing this on you, or only on the mental power, of the thought power, or the good wishes, how much we can radiate. Και έτσι, τι μπορούμε πραγματικά να διοχετεύσουμε μέσα από τη σκέψη μας προς τα έξω, τις καλές ευχές και πώς μπορεί να επιδράσουν αυτές. That's why I was saying it's a huge connection with my microcosmos and the Γι' αυτό αναφέρθηκα σε μια βαθιά σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στο μικρό κόσμο και στο μακρό κόσμο. In one way we are in the middle of our own little universe. Κατά μια έννοια είμαστε στο κέντρο του δικού μας μικρό κόσμου. But we are also a part of the huge puzzle. Αλλά είμαστε και ένα κομμάτι του παγκόσμιου πάζλ. We are a piece of the big picture. Ένα κομμάτι της ευρύτερης εικόνας. But when you have an idea what the picture looks like, και όταν έχεις μια ιδέα του πώς μπορεί να είναι αυτή η εικόνα, yeah, you can fit in it. But for this you have to know your, I would say, your shape. Μπορείς να ταιριάξεις αυτήν. And what you are, what you look like, what's your form, what's your qualities. Και μπορείς να βρεις το ρόλο σου αυτό, ποιες είναι οι ιδιότητές σου, η μορφή σου. You don't have to try to play a role or to be someone. Δεν προσπαθείς να παίξεις ένα ρόλο ή να προσπαθείς να είσαι κάποιος. You don't have to be someone, you have to be, that's all. Να είσαι κάποιος, απλά χρειάζεται να είσαι. So that's the whole way down, I would say, simple, to be, to become what you are exactly. Έτσι αυτό είναι απλότητα, να γίνεις αυτό που είσαι ακριβώς. So the whole process actually is a spiritual process. Έτσι όλη η διαδικασία είναι κατά βάση πνευματική. It teaches all to go back to our essence. Και μας μαθαίνει να επιστρέφουμε στην ουσία μας. To our unicity, to our qualities. Στις ιδιότητές μας, στη μοναδικότητά μας. And when we touch this, you can share. Και όταν το αγγίξουμε αυτό, μπορούμε να το μοιραστούμε κιόλας. And that will be the best way to give a new dynamic in the whole system. Και αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να δώσει μια καινούργια δυναμική στο σύστημα. You understand how much our inner world is there. Our inner, to fix ourselves, it's the only solution I can see. Κατανοείτε πώς το να φτιάξω τον εαυτό μου είναι ίσως η μοναδική λύση. Okay, we stop here. Maybe a few questions before Σταματήσουμε εδώ. we go together in silence. Έτσι, αν έχετε κάποιες ερωτήσεις πριν μπούμε όλοι μαζί στη σιωπή. Not shocking? Θέλω να ρωτήσετε κάτι. When you describe the situation of what's going on, you knew that? Όλα αυτά που περιγράψαμε σήμερα τα γνωρίζετε. We heard it in India, in Mount Ábù, about the energy and everything, because they do this India one. Yeah. Touch it, yeah. So okay, you're not afraid. It's fine. God will give the power for this inner change. Υπάρχει κάτι να ρωτήσετε, ό,τι και είναι αυτό. Okay, then.
En français ou in English? In English, for you translate. With this economic crisis ongoing in Greece, now quite recently in Cyprus, and then forthcoming even in France to some extent. Yeah, sure. Do you feel that the climate and this tendency of improving oneself, getting in better terms with ourselves, contributing towards the outside world also in a positive sense, may be somehow beneficial? Because now we see our limits, that the consumer society is not the great thing. It's the paradise we've been searching for the last 30, 40 years, not in the 50s. Yeah. And then go back to a pragmatic level situation of being and living. And of course, living closer together with the others. Here in Greece, there's been developed a new way of life, new lifestyle. If I may say, tactics to help people in necessity somehow feel what was missing for a long time. Humanity, humanism toward the people next door, as you mentioned, le voisin, neighbor. But can everyone understand? Λοιπόν, το ερώτημα είναι αν εν ώψη αυτής της οικονομικής κρίσης που έχει πλήξει και τη χώρα μας, έχει πλήξει πολύ σοβαρά πρόσφατα την Κύπρο, αλλά αναμένεται να πάει και σε άλλες χώρες, ειδικά τις χώρες του Νότου, συμπεριλαμβάνοντας και την πατρίδα του αδερφού Μπεσέρ, αν αυτό θα μπορούσε να συμβάλλει στο να βελτιωθούμε, να δούμε ότι η κοινωνία της καταναλώσεως δεν είναι το άπαν για εμάς και μπορεί, βλέποντας τα όρια της και ότι ο ηλισμός που αναπτύχθηκε τελευταία χρόνια και εδώ και αλλού, μπορεί να συμβάλλει στο να γνωρίσουμε τον εσωτερικό μας κόσμο καλύτερα και να συνεισφέρουμε προς τα έξω με αλληλεγγύη και ένα αίσθημα κάπως αναπτυσσόμενο ανθρωπισμού. Το είπα διαφορετικά, αλλά το κατάλαβε και να αναπτύξουμε πάλι τις σχέσεις με τους γείτονες που ανέπτυξε, όπως τώρα έχουμε τις διάφορες πρωτοβουλίες και από ραδιοφωνικούς σταθμούς, κάτι να συνεισφέρουμε σε αυτόν ο οποίος έχει ανάγκη για να επιβιώσει, όχι απλώς για να ζήσει. You know, before I start meditation, I was probably do my liberté, spiritualité, liberté, égalité, fraternité, consciousness. Πριν ξεκινήσω διαλογισμό, έτσι η συνειδητότητά μου ήταν γύρω από την ελευθερία, αδελφιτότητα, ισότητα. I was deeply convinced that every human being are equal. Και ήμουν βαθιά πεπισμένος ότι όλα τα ανθρώπινα όντα είναι ίσα. I thought it's just a difference of culture, of education. Και ότι είναι θέμα μόνο διαφοράς πολιτισμού, μόρφωσης. More than 30 years I practice meditation, I know it's not true. Αλλά μετά από 30 χρόνια που εξασκούμε στο διαλογισμό, πλέον ξέρω ότι αυτό δεν ισχύει. We are all so different. Είμαστε όλοι τόσο διαφορετικοί. Because I would say on the spiritual level, we are so different. Σε πνευματικό επίπεδο είμαστε πολύ διαφορετικοί. And we have not the same, I would say, not the same needs and not the same thirst to. Δεν έχουμε τις ίδιες ανάγκες και την ίδια δίψα για να αναζητήσουμε. So, yeah, thirst. So I would say your question, basically there will be many reactions, but at least two types of reaction. Some are really happy. I can say move back, which is not the right word. I don't think we move back. To move to a more simple lifestyle. You will have people really enjoy it, happy to do it. Έτσι από τη μία πλευρά θα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θα θέλουν να επιστρέψουν όχι απαραίτητα στον ίδιο παλιό τρόπο ζωής, αλλά σε ένα πιο απλό τρόπο ζωής. But you will have also the other clan. Αλλά θα υπάρξει και η άλλη μερίδα They will never accept. Που ποτέ δεν θα αποδεχτούν. Because they don't believe. Γιατί δεν το πιστεύουν. They will never do a little sacrifice. Και δεν θα κάνουν την παραμικρή θυσία. To change a little thing of the consuming lifestyle. Για να αλλάξουν κάτι το παραμικρό από το καταναλωτικό τρόπο ζωής τους. This will be, but there will be more than two clans. But basically, you will feel these two type of, and you cannot choose this. You never know who is going to go here or there. Και έτσι υπάρχουν αυτές οι δύο μερίδες και ποτέ δεν ξέρεις πραγματικά
ποιος θα πάει σε ποια πλευρά. That's the thing. You cannot control people, you know. Δεν μπορείς να ελέγξεις τους ανθρώπους. And that's why you can only be an example. Γι' αυτό μπορείς μόνο να είσαι παράδειγμα, And you can inspire. να εμπνεύσεις. But doesn't mean your lifestyle inspires everybody. Αλλά δεν σημαίνει ότι ο τρόπος ζωής σου θα εμπνεύσει και όλους. That's our responsibility to do the best and then see what happens. Έτσι, η ευθύνη μας είναι να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. But it would be και να δούμε illusion τι θα to γίνει. think all are following me. Αλλά είναι ψευδαίσθηση να θεωρούμε ότι I try. No one follows me. οι άλλοι ακολουθούν εμένα. There's a level of addiction. Exactly. There is also a big level of addiction. Yeah. Υπάρχει μεγάλο But even if they would ποσοστό go beyond εθισμού. that, it's even, I think, even much deeper. Αλλά πιστεύω ότι είναι ακόμα και πιο βαθύ από αυτό. Because the addiction is also caused to a type of. Not everyone gets addicted in the same way. Γιατί εθισμός, πάλι όλοι δεν εθίζονται στον ίδιο βαθμό. Some people fall in addiction very fast, very quickly. Addiction is a symptom of something. It's also, I would say, result. But also, how come some people get really quick addicted, and some people keep mastering the situation. Έτσι θα έλεγα ότι ο εθισμός είναι αποτέλεσμα και ότι κάποιοι πολύ γρήγορα μπαίνουν σε αυτό, εθίζονται πολύ γρήγορα, ενώ κάποιοι άλλοι είναι πιο συγκρατημένοι. Basically addiction is to become slave of something. Έτσι, εθισμός έχει να κάνει το να γίνεις σκλάβος. So look around, not everyone has to be slave. Δεν χρειάζεται όλοι να γίνουν σκλάβοι. I know we have to fight for it because the system brings you, wants to take you there. Και χρειάζεται να δώσεις μάχη γι' αυτό, γιατί το σύστημα σε τραβάει σε αυτό. So we don't have all the same willpower. Έτσι δεν έχουμε όλη την ίδια δύναμη θέλησης. We don't have also maybe the same aim of what's the quality of life I want. Ακόμα και τον ίδιο στόχο που αφορά στο τι ποιότητα ζωής θέλω να έχω. Because to be happy and free has a price. Γιατί η ευτυχία και η ελευθερία έχουν ένα τίμημα. And addiction means addicted, but I will be just. We make a difference. I try to see in English between pleasure and happiness. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ευχαρίστηση και στην ευτυχία. Happiness is high level. Η ευτυχία είναι υψηλού επίπεδου. Basically, to be happy, you don't consume. Και για να είσαι ευτυχισμένος, κατά βάση δεν χρειάζεται να καταναλώνεις. But pleasure is most of the time through consuming. Αλλά η ευχαρίστηση έρχεται κατά κύριο λόγο μέσω της κατανάλωσης. So there's also a choice to make. Έτσι υπάρχει μια επιλογή που μπορώ να κάνω. So on that level, we're not all the same. Και κατά αυτή την έννοια δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Okay. So we finish in silence, no? Ας τελειώσουμε με σιωπή. But don't know if you need commentary. However you you like. used to do that, or However you like. if you like to Yes, inspire we people can. to go in silence. Yes. Yes. Να εμπνευστούμε με έναν καθοδηγούμενο διαλογισμό. So you make it, or?